This question is from the concept photoelectric effect. So kinetic energy of photoelectrons when a metal is irradiated is given as 6.6 into 6.626 into 10 power minus 34 னு கொடுத்துட்டாங்க. And இதோடைய frequency என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 3 into 10 power 4 னு கொடுத்துட்டாங்க. That is kinetic energy which is equal to h into nu minus nu naught. You are asked to calculate this threshold frequency what அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So kinetic energy is given as 6.626 into 10 power minus 34 which is equal to 6.626 into 10 to the power, sorry, here it is given as minus 30, so that is minus 30, and here we know the Planck's constant, it is minus 34 into what is nu? Nu is given as 3 into 10 to the power 4 minus nu naught, that is what we are going to calculate. So if bringing this here, what happens? இதை கட் பண்ணீங்கன்னா you will get 10 power 4 னு கிடைக்கும் இல்லையா, 10 power 4 னு கிடைக்கும். minus 34 இங்கே வரும், 6.626 க்கு 6.626 cancel, minus 34 numerator வந்தா plus 34, minus 30 plus 34 will be plus 4 which is equal to 3 into 10 to the power 4 minus nu naught னு வரும். ரைட்டா? ஓகே, அப்ப nu naught is what அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். So bringing this to LHS, by solving this, nu naught will be, that is threshold frequency will be equal to 10 to the power 2 into 10 to the power 4 second inverse. That is your option A. See in this question, ஒரு 180 watt bulb ஒரு monochromatic light of wavelength 663 nanometer emit பண்ணுதான். Okay, number of photons emitted என்னன்னு கேக்குறாங்க. That is E which is equal to NH nu, but you are given with lambda இல்லையா, so அப்ப என்ன வரும் NH C by lambda வரும். Okay, we are asked to calculate what? N. So N which is equal to what? E lambda divided by E lambda, E into lambda divided by Hc வருமா. So energy is given as 180 and the wavelength is given as 663 nanometer, that is 10 to the power minus 9. H is your 6.6 into 10 to the power minus 34, right, into velocity of light is 3 into 10 to the power 8. By solving this, you will get 6 into 10 to the power 20, that is your option C. It is from the concept photoelectric effect. So you are given with the work function is given, that is h nu naught which is equal to your work function. So h nu naught which is equal to your work function. Work function is given as 3.7 eV, right? So h nu naught, that is what you are asked to calculate. Appo what happens? Nu naught which is equal to 3.7 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by nu which is 6.6 into 10 to the power minus 34 இல்லையா. ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிளாக என்ன பண்ணியிருக்கேன், நியூ நாட்டை இங்கே வச்சுட்டு ஹச் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன். அப்போ நியூ நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.7, இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்குது, நான் நார்மலாக இதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by h, that is what I have done there. So by solving this, I will be getting 8.9 into 10 to the power 14 கிடைக்கும். So that is your option D. So series of line present in ultraviolet region கேட்டிருக்காங்க. So Lyman will be in UV, Balmer will be in visible இல்லையா, and then இது எல்லாமே என்னவா இருக்கும், IR region-ஆ இருக்கும். So you are asked to predict for UV, ultraviolet will be present in Lyman series, that is your option A. So this is a statement equation and we are asked to predict the incorrect statement. Okay, so usual statement equation la or advantage எடுத்துக்கணும் என்னன்னா, we will gather some more information, right? Informations நமக்கு gather பண்ண முடியும். இப்போ இது incorrect statementனா 3 information நம்ம gather பண்ண போறோம்ன்றது meaning, right? So first statementல என்ன சொல்லிருக்காங்க, எல்லா 5d orbitals different in size இருக்கும் compared to 4d orbitals. That is obviously correct. You know, you have read that in D and F block இல்லையா. And second என்ன கொடுத்திருக்காங்க, shape of D xy D yz D zx இது எல்லாமே சிமிலரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. That is will be similar because these three will be present in between the axis. And என்ன சொல்லிருக்காங்க, dz ஸ்கொயரும் dx ஸ்கொயர் minus y ஸ்கொயரும் சிமிலர்னு சொல்லிருக்காங்க. You know, dz ஸ்கொயர் will be totally different. பட் இது ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும், ஆக்சிஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், ஆனா சைஸ் ஆஃப் dz ஸ்கொயர் will be totally different. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது, தப்பு. We are asked to predict incorrect statement, hence this is going to be your option, right? மீதி ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸையும் படிச்சு பாருங்க, you will get informations, right?